That's why I didn't see it. Okay. All right. Excelente. Ok, clase. Vamos a ver este papel. ¿Quién terminó con el papel? Levanta la mano. ¿Sí? Okay. So, una mitad. All right. So, tarea or task número 1. Completa el Venn diagrama sobre las diferencias y similitudes de Marisa y Avery. Casi 5 cosas de cada espacio. ¿Qué es algo que tienen en común, Hannah? Algo que tienen en común. Quieren buenas notas. Quieren buenas notas. Muy bien. Su meta para este año es igual. ¿Sí? Las dos chicas quieren sacar buenas notas. Excelente. Muy bien. Macy, ¿otra cosa que tienen en común? Ellos admiran sus madres. Ah, qué bien. Ellas admiran a sus madres. Excelente. Sí. Bel, algo que es distinto para Marisa. Tiene pelo corto. Excelente. Y Avery tiene pelo largo. ¿Sí? Excelente. Emma, algo distinto para Avery. Pelo ondulado. Avery tiene pelo ondulado. ¿Sí? Muy bien. Marisa a veces tiene pelo ondulado también, pero naturalmente es bastante lacio, ¿sí? Bastante. Bastante. ¿Es bastante mi? Pretty much. Pretty much. ¿Perdón? Sí. ¿Tu pelo es ondulado? ¿O lacio? No. Not lacio. So, ondulado. Depende del día, ¿verdad? Depende del día. No importa, no importa. Okay, so tarea 2. I was asking you to use equal and unequal comparatives. Tell me the truth. I'm not going to be mad at you at all. Who watched the videos, the instructional videos? Look at you two are my favorites. Just kidding. I mean, to the rest of you. Es una broma. Pero bueno. Josh, ¿viste los videos? No. Gracias por ser honesto. Lo aprecio. Ok, bueno. El concepto clase no es difícil. Por eso no fue necesario ver los videos, ¿verdad? Fue muy fácil. Tenemos comparativos iguales y desiguales. Es así. So, unequal, I'm going to put this stuff, I don't know, can you see any of this, Josh? I don't know how well this, can you see that? Yeah, I can see it. It's Yeah, fine. okay. So, unequal comparatives are to say more than, más que, and to say less than, menos que. Super easy, right? In English, we say that, I don't know, who's taller, Avery or Marissa? Marissa is taller. So we take the adjective tall and we add right? What's the rule in English? I don't know, like syllables, like depending on how many syllables the word is, you can't just add like beautiful. You can't say beautifuler, right? You have to say more beautiful. Creative, you can't say creativer. So there's something in English, right? Well, in Spanish, there's only one way. There's no there's no est in Spanish. There's only one way for all of them, and that is more tall than, más alta que. And of course, our adjective has to agree with the first person we're describing. So if I say that Rogers is taller than Marissa, then it would be Rogers es más alto que Marissa, right? Because he's the one I'm saying is tall. Okay, so the adjective agrees with the first person that we are describing. These two can go together though if I say that like
Avery trabaja or cuida a los niños. You babysit sometimes, right? Like a lot, probably more than Marissa. Ella cuida a los niños más que Marisa. More than, just simply more than is just más que, right? Más que. If we want to say that she does anything, has anything, maybe she has more, has more cousins. Marissa definitely has more cousins than most people I know. So Marissa tiene más primos, and I can also have a noun here, right? Tiene más primos que Avery. So that's an unequal comparison. I can also say that Avery tiene menos primos que Marissa, right? Okay. There are two, I think there's only two, I feel like there's more, two sections, so four altogether. Irregulars. These are ones that you do not use más and then the adjective. Anybody remember or know what those are? You know these words already. Anybody? I would never say that so-and-so does something more good, right? What do we say instead? Better. In Spanish, it's mejor, right? So better is mejor, and worse is, no, good guess. Something you spell. Peor. Very good. Peor. Peor, because it's worse to be poor, right? That's how I remember that. Can you see that, Josh? Are you sure? Can you see that? Yeah, I can see it. Okay, good. If you can't, just speak up, okay? I'm gonna move the camera. Okay. Two other words. What did you say? Menor. Menor is one of them. What does it mean? What does menor mean? Menor, yeah, by itself can mean less, but younger is what, yeah, different context for less. We'll deal with that later. Younger. But it is okay to say más joven. That's not weird like más bueno. Más bueno is like super bad. Like that's like saying gooder in English, right? Like what? Yeah. But so you can say más joven. Okay. And then older is mayor. Mayor. And that is, but you can also say más viejo. Más viejo. The word más in Spanish always has an accent mark over it. It's super annoying when you're typing, and it's all underlines every single más. I don't know why, but it does have an accent mark, so just get used to that. All right, so number one on your comparatives was pelo largo. So how can we compare? What can we say about these two? If you haven't filled this in, please do so now. Max, ¿qué tienes? Número uno. Okay, so Avery tiene más. No. Good. I didn't exactly go over this, but your ear knows it. See what you can figure out. We want to name what we're comparing first, Max. Tiene what? Pelo largo. Tiene pelo. Okay. That's what we're comparing, right? Yeah. Tiene pelo. Now compare it. Más. Okay. Más what? Más largo. Eso. Okay. Más largo. Very good. Más largo que Marisa. Tiene pelo más largo. Does that make sense? Does that sound nice to you guys? You can hear that? Doesn't tiene más largo pelo? Super Spanglishy, right?
Tiene pelo más largo. Tiene pelo más rubio. Tiene pelo menos grande. Sí. Instead of saying like she has longer hair than Marissa, could you say Avery's hair is longer than Marissa? El pelo de Avery. Avery es más largo que el pelo de... Yeah, es mucho. Okay. Es un poquito like Spanglishy para mí, pero estamos comunicando absolutamente. No problema. Sí. Mhm. As long as they don't have Avery's pelo. Right. Then I might have a fit. But otherwise, but el pelo de Avery, el pelo de Marisa, sí, está muy bien. Abuelastros. ¿Qué significa abuelastros, clase? Step grandpa. Oh, I heard lots of answers. I think what I heard back here. Step grandparents. We can't assume that I'm saying step grandpas here, right? Step grandparents. Yeah? So, Olivia, can you compare these two for me? Avery tiene menos abuelastros que Marissa. Excelente. Avery tiene menos abuelastros que Marissa porque Avery tiene un abuelastro, ¿verdad? Y Marissa tiene dos abuelastros. Ojalá que nunca tiene tres. Oh, no, no. Mi papá, él tiene muchas novias. Es muy raro, clase. Necesitan orar por mí, por favor. Es verdad. Mi papá, mi padre. Mi abuela tiene dos novias. Tu abuelo. Sí. Sí. Unless it's my grandma. Sí. Yeah. No. Tu abuelo sí, es verdad. Tiene dos novias. Sí. Ay, ay, ay. Pero, I don't know. Okay. Hace several de novias. Oh, sí. Solo conocí a una. ¿Sí? All right. Es habladora. Es habladora. Hannah, ¿qué tienes? Marissa es más habladora que Avery. Sí, es cierto. Marisa es más habladora que Avery. ¿Es cierto, clase? Sí. En general, sí. Alrededor de su familia, posiblemente Marisa es tan habladora como Avery, pero vamos a decir ordenada. Aria, ¿qué piensas? Es verdad, es cierto. Sí. Deportista. Avery juega softball, también a veces voleibol, sí, pero softball es el deporte principal, ¿sí? Marisa juega fútbol, a veces voleibol o correr también, pero fútbol es el deporte principal. ¿Es que una chica es más deportista que la otra clase? No, no necesariamente. ¿Cómo? Son iguales, ok. ¿Cómo decimos que son iguales? So, these notes are unequal comparisons. Now, the next idea, and this idea is definitely a little more complicated, okay? But it's not difficult. So I'm just gonna break it down real fast for you. When you are comparing adjectives, we use tan, como. As. Do you know what tan means by itself, guys? Not in a sentence like this, but by itself. Tan. What does tan mean? More like so. Like, tú eres tan bonita. Wow, tus ojos son tan verdes. Wow, yo estoy tan cansada. Este día es tan largo. So, right? Tan. I've seen you guys look it up and write así on your papers. So, así. Estoy así cansado. Come on, who's guilty of that? Tell me the truth. I know I've seen it on your papers. Thank you for your honesty. That kind of so is like, so when I got home yesterday, there was like, así que cuando yo, right? That's that kind of so, like a transitional talking thing.
Tan is so. What does como mean by itself? Like. It also means how, yeah, but that means how, right? By itself, it also means I eat, but we won't go there right now. Like. So I love this. This is saying Avery is so athletic, like Marissa. Isn't that cool? It's kind of how, it's like what it literally translates to. She's so athletic, like Marissa. Ella es as athletic as Marissa. Ella es tan atlética o tan deportista como Marisa. Son iguales. Yeah? Sí. What about ambas? Isn't that- Ambas means both. Okay. So I could say ambas son deportistas. Is that correct? Yeah, it's correct, but it's just saying two different things. Okay. You know, so to be able to say both things, then here's the other way, right? Where it gets a little bit complicated is tanto, como. Now this is where we are comparing things. Comparing things, right? ¿Cuántos hermanos tienen Avery y Marissa? Avery tiene tantos hermanos como Marisa. ¿Sí? Porque ella tiene un hermano y ella tiene una hermana. And hermanos means siblings, right? So ella tiene tantos hermanos como Marisa. Ella tiene tantas clases en español que Marissa este año. ¿Sí? Tantas clases. Tantas clases. So this has to modify, right? Tantos, tantas, tanta. And what does tanto mean all by itself? Do you know? Like so much. So much. Yep, so much. Tengo tanta tarea. Tengo tanta tarea. Tengo tanto trabajo, clase. Tengo tantos papeles que necesito calificar. Tengo tantos emails que necesito leer. See, so much. And if I had so much the same as you, I would say, yo tengo tantos emails que leer que Olivia. Because I have so much like Olivia. We have the same, right? Okay, so they're equal comparatives. So number 5 then would be Avery or Marissa, whatever one you put first, es tan deportista como la otra, as the other, right? Es tan, yes, yes. So this one is comparing adjectives. And the adjective here is deportista. So Avery es tan deportista como Marissa. If I were comparing you to a boy, well, deportista is a bad adjective, but because there is deportista always, right? But obviously, whoever my person is in the beginning of that sentence, my adjective has to modify for that, right? Alta, we did that one already, right? Avery es menos alta. Marissa es más alta. Okay, Avery. Primos, Verónica. Muy bien, Avery tiene menos primos que Marisa. Another way to say it, Marissa tiene más primos que Avery. Loca. Josh, can you give us this one? Loca, compare loca. Do you have to No, do I it? didn't. No, I didn't do that one. I didn't do that paper. Nobody did. Do it for us now. Okay. Hold on. I'm not sure, honestly. ¿Quién es más I'm loca? Marisa. So it'd be Marisa más que loca de Avery, or Marisa, look here. I don't know. I erased it. Marisa es, and then you have más, adjective, que.
Marisa es más Más loca que Avery. Avery. Exacto. So Okay. it's like saying more crazy than. Instead of crazier, it's more crazy, right? Es más loca Okay. que Avery. Familia afuera de Jacksonville. Belle, are you up for this challenge? I didn't include the verb, I should have. Tiene. Tiene familia afuera de Jacksonville. Has family outside. Who has more or less family outside of Jacksonville? Correct. You can say however you want. Avery has less, Marissa has more. Outside of Jacksonville. Okay, so Melissa is más. Marissa tiene, Oh, okay. right? Tiene. Melissa tiene más familia afuera de Jacksonville. Okay. See? Yeah. Tiene más familia afuera de Jacksonville. I put that we both do. I said that. Because it Yeah, says like has Tom. family outside Jacksonville. We both do. Well, yeah. What you're And you both have cousins and you both, but it was like, is there one that has more? We're talking like quantities here, right? So you definitely more with all those places you listed in your PowerPoint. But if you said, ambas tienen familia afuera de Jacksonville, it's great Spanish. It's great. I love it. Juega softball, Max. Avery juega más softball que Marissa. Sí, es cierto. I put Avery juega softball. Sí, pero estamos comparando. No estamos haciendo una lista de hechos sobre ustedes. Estamos comparando. Comparando, ¿sí? Corre. Robin. Marisa corre más. Sí, she said Marissa corre más que Avery. Now we're not comparing an adjective. We're comparing an action. So más que just go right by each other. Corre más que Avery. ¿Sí? Es muy fácil. Hermanos. Hermanos, Sevi. Avery tiene hermanos como Marissa. Okay, so what are you comparing? An adjective or things? Thing. Things. So we don't want to use tan, we want to use what? Tanto. Okay, and what are you comparing? Needs to agree. Hermanos. Tantos hermanos. There it is. Finish the thought. Avery tiene tantos hermanos como Marissa. Excelente. Fenomenal. Avery, pelo ondulado. Continue this debate, shall we? Just kidding. Una frase buena, Avery. Marissa tiene. Well, okay, so if I say like myself also with it, at the end would I say yo? Más que yo. Mhm. So Marissa tiene. I guess tan. No. Yeah, tan. Tiene what though first? Tiene pelo. Ondulado. No. The adjective's got to go in the middle, the ondulado part. You're comparing hair, and the adjective you're using to compare your hair is ondulado. So Marissa tiene pelo. Yeah, pelo. Tan ondulado como yo. Como yo. Muy bien. Como yo. Do you know in English it's actually proper to say than I? But we always say than me.
You know why? Because if you continued the thought, you would say she has wavier hair than I do, right? If you continue the thought, you know I sounds better, but if you don't add the verb, then you just say me, but it's actually grammatically incorrect in English. But that's okay, this is Spanish. Una dejada, Rogers. I don't have that. That one means slob. It is not mean. Is it mean? I'm sorry. I've just been so used to being called a slob all my life. I don't really, I just identify myself as a slob. It's not, it's just who I am. What could we say, guys? Anybody have a good one for this? It's a noun. So we gotta make something up here, yeah? What do you think? I think it's really calm. You're the same slob? Oh, you're right. Marissa is más. Marissa es. Marissa es una dejada más que Avery. Oh wait. Más me dejada, or más Más de de- dejada. In English, that sounds right, but I don't know if that's correct. Más de una dejada. Yeah. It's a little Spanglishy. You can, anything, anyone, what do you think, Macy? I said Avery es mucho menor dejada de Marissa. Menor de una, mucho even, mucho menor de una dejada, like less of. Yeah, A Avery's slob? much less of a slob than Marissa. Okay, you know the like circumlocution we were talking about, right? Like, what do we know? Like, how can we manipulate this sentence a little bit to make sure it sounds good? And I'm gonna add to it. You're gonna be like, well, that's not fair. But here's what I'm thinking. What do you think? Never mind. No, go ahead. I I'm think here. it was the same thing she did. Okay. I'm thinking I would probably say this. Marissa es una dejada más grande, or even peor que Avery. She's like, don't we say that in English? Like she's a bigger slob, right? Es una dejada más grande que Avery, or es una dejada peor que Avery. She's a worse slob, which is kind of where you were going with that, right? But peor would work there. P-E-O-R. P-E-O-R, peor. Yep, peor. Hard because Avery's not a slob. Or is. ¿Verdad? Ya, porque una peor más grande significa que las dos son dejadas, ¿verdad? Pero Marissa más que Avery. Y Avery no es una dejada, ¿no? ¿Nunca? Sometimes. Yeah, I mean. A veces. When Oh, no. Cuando viene Marisa. Ok, pasar tiempo en la casa de Avery. That's a strange one. I said, It's gonna be a but problem. still, I don't know if this is what I was trying to say, but I said Marissa pasa tanto tiempo en mi casa como yo. Marissa pasa tanto tiempo en la casa de Avery como Avery. Pero no es la verdad. Marissa pasa menos tiempo. Una cosa es cierto. Marissa pasa más tiempo en la casa de Avery que Avery pasa en la casa de Marissa. Y no me gusta. Es así, no me gusta. Ok, preguntas. Equal and unequal comparatives. Ok, pásenme los papeles, por favor. Josh, can you email me what you have? Yeah. Gracias. Olivia, ¿tú hiciste los cambios a la presentación que querías hacer? Ok, perfecto.
¿Puedo hacerte algunas preguntas? We put these away or we turn it? Pásemelos. Gracias. 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 Great. It was one time, once. And now we're gonna do it for All the again. papers are separate. Sorry about it. Like a bang energy. Oh, it's crazy. Keep this one and do that for me. Yeah, I literally- Organize. Okay, Olivia, a la silla, por favor. Okay, yo soy Olivia. Por Olivia. The bug is gone. Sí, qué triste. ¿Sabes cómo decir bug en español? Insecto. It's one way, yeah. Insecto. Bicho is the other one. Bicho. Almost sounds like a bad word. Okay, Olivia. ¿Quién, Josh, puedes ver? Can you see the PowerPoint? Sí. Muy bien. Olivia, ¿quién eres y cómo eres? Soy Olivia y la niña de Mimi y la hermana de Juliana. All right, ¿tienes una familia extendida muy grande? ¿Sí? ¿Tienes muchos primos? Sí. ¿Sí? ¿Cuántos primos tienes? Yo no sé mucho. Mucho. No puedes contar. Mucho. ¿Más que Marissa o menos que Marissa? Maybe. Igual, maybe, yeah. Maybe en español es quizás, quizás, o posiblemente, you can say that too, right? Quizás igual, quizás más, quizás menos, ¿sí? ¿Tú tienes un tía o tío favorito? No. ¿No? ¿No? Bueno, ¿cómo eres? Soy simpática y artística y trabajadora y exigente. Muy bien. Tienes aquí que eres amable. Amable es una palabra nueva para ustedes. Amable. ¿Entiendes? Yeah, like amiable, right? Loving, kind. Ajá. Amable. Sí, es muy cierto. Sí, clase, Olivia es muy amable. Sí, siempre está de buen humor. ¿Sí? Ella, ¿eres siempre o estás siempre de buen humor, más o menos, Olivia? Sí, excelente. Artística, yo no sabía que eres artística. ¿Cómo te expresas tu arte? Me gusta dibujar y pintar. ¿Sí? Ah, no sabía. ¿Qué te gusta pintar? ¿La naturaleza o personas o palabras? I don't know, like anything. Anything, Yeah. cualquier cosa. Yeah. ¿No tienes una preferencia de like árboles, flores? I guess Flores, Yeah. ¿sí? No pintas personas mucho, No. no. Ok, estoy aprendiendo de ustedes, muy bien. ¿Cómo es tu familia y dónde vive tu familia extendida? mi familia no es grande. En mi familia hay mi mamá, mi papá y mi hermano y mi hermana y dos. Tu familia natal, like your nuclear family, no es grande, pero la familia extendida es grandísima. Sí. Sí, muy bien. Continúa. Parte de mi familia extendida de mi madre vive en Michigan y parte vive en Houston.
And then la familia de mi padre vive. So, tu familia, ¿cuál es la familia más grande? ¿La familia paterna o la familia materna? Can you add those? Paterno y materno. And you understand what that means? Like your mom's side and your dad's side, right? La familia del lado materno o del lado paterno es más grande. Del lado materno. Del lado materno, ¿sí? Yeah. Porque ella tiene muchos hermanos y ellos tienen muchos hijos, sí. Ok, excelente. Y ellos viven en Michigan y Houston. ¿Y tú visitas a Michigan y Houston mucho? Sí, mucho. Sí, ¿y qué prefieres? ¿Michigan o Houston? Me gusta Michigan. Michigan, sí, para la nieve. Yeah. Sí, excelente, muy bien. ¿Con qué frecuencia vas a Michigan en un año? 2 veces. Excelente. ¿Y a Texas? 2. Wow, tú viajas mucho para visitar a la familia. Yeah. Qué bueno. Es una familia muy cerca. Sí. ¿Sí? Muy bien, excelente. Ok, gracias. Clase, una pausa para ella. No tenemos más tiempo, pero mañana continuamos muy rápido con el resto y vamos a comparar con otra persona, ¿ok? Podemos limpiar los escritorios, las mesas rápido. Avery, Verónica y Marisa, ayuda rápido con la limpiadora y los papeles. If you'll just pass out some paper towels, I'll do the wiping. Just leave me some paper towels to do so. Adios, Josue. Like 4 or 5 whole room.